All glories to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Svāmī Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunivadi Pastatade Shatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11, Chapter 9, Verse 12. Yasmin mano labdha-padaṁ yad etac chanaiḥ muñcati karma-reṇūn sattvena vṛddhena tamascha vidhūya nirvāṇam upaity anindhanam. Huh? Yasmin, in which mano, the mind, labdha, having obtained, padaṁ, permanent situation, yat etac, that very mind, chanaiḥ, gradually, muñcati, gives up, karma, fruit of activities, reṇūn, contamination, sattvena, by the mode of goodness, vṛddhena, which has grown strong, raja, mode of passion, tamaś, mode of ignorance, cha, also vidhūya, giving up, nirvāṇam, transcendental position in which one is united with the object of his meditation.
upaity achieves anindhanam, without fuel. Translation: the mind can be controlled when it is fixed on the Supreme Personality of Godhead. Having achieved a stable situation, the mind becomes free from polluted desires to execute material activities. Thus, as the mode of goodness increases in strength, one can completely give up the modes of passion and ignorance, and gradually one transcends even the material mode of goodness. When the mind is freed from the fuel of the modes of nature, the fire of material existence is extinguished. Then one achieves the transcendental platform of direct relationship with the object of his meditation, the Supreme Lord. Purport: the interaction of the three modes of nature creates great obstacles in one's path of spiritual advancement, and there is danger that one may be thrown down into the darkness of ignorance. Those who are experienced in practical psychology know the dangers of uncontrolled mind and constantly endeavor to bring the mind under control. If one can free oneself from the influence of the material modes of passion and ignorance, auspicious. Controlling the mind and thereby freeing oneself from the influence of the material modes of nature is the only means of making actual progress in life. The word yasmin in this verse, according to Śrīla Śrīdhara Svāmī, indicates the Supreme Personality of Godhead, who is the reservoir of all pleasure. Giving up the material propensities of the mind does not mean merging into an impersonal existence, such as that experienced in dreamless sleep. As stated in this verse, sattvena, vṛddhena, one must become firmly established in the mode of goodness and then gradually rise onto the spiritual platform, where one may dwell in the company of the Supreme Personality of Godhead. So the previous verse was actually describing about yoga, so this is a continuation of that. இதற்கு முன்னால் உள்ள பதம் யோகத்தை பற்றி விளக்கி கூறிக்கொண்டிருக்கிறது. இது அதனுடைய தொடர்ச்சியாகும். However, we see here that the result of that yoga is to concentrate the mind on the Supreme Lord. எப்படி இருப்பினும் நாம் இங்கு காண்பது என்னவெனில், அந்த யோகத்தின் பலன் பகவானின் மீது நமது மனதை நிலைநிறுத்துவது என்பதே ஆகும். And by doing that, gradually one becomes free of karma. இதை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடுகிறார். And the lower modes, that is passion and ignorance, get weakened. தாழ்மையான ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் வலிவிழந்து விடுகின்றன. And sattva becomes stronger. சத்துவகுணம் வலிமை பெறுகிறது. And then finally one achieves the object of meditation. இறுதியாக தியானம் செய்வதற்கான இலக்கை ஒருவர் அடைகிறார். Of course, he is nirvāṇam. எப்படி இருப்பினும் இங்கு இறுதியாக என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சொல் நிர்வாணத்தை குறிக்கிறது. Which is often got a negative connotation. இந்த நிர்வாணம் என்பது சாதாரணமாக எதிர்மறையை விளக்கக்கூடியதாக விளங்குகிறது. And it's often used in Buddhism as well. இது பெரும்பாலும் புத்த மதத்திலும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. So it's a negation of material existence. லௌகீக பொருட்கள் இல்லை என்பதை பற்றி பேசக்கூடியதாக இருக்கு. But here the interpretation is that one realizes the object of his meditation. ஆனால் இங்கு கொடுக்கப்பட்ட விளக்கமோ ஒருவர் தங்களது வழிபாட்டின் இலக்கை அடைகிறார்கள் என்பதே ஆகும். Which is the result, we can say the final goal of the devotee. இதுவே பக்தர்களது இறுதி குறிக்கோளமாகும். And the closer we get to that realization, the more the contaminations are destroyed. இந்த உணர்வை நாம் நெருங்க நெருங்க நம்மளுடைய உள்ள கலங்கங்கள் அனைத்தும் அழிந்து விடுகின்றன படிப்படியாக. So in other words, this whole process is a process of gradually developing more and more concentration on the Supreme Lord. மறு வார்த்தைகளில் கூறுவோமேயானால் இந்த முறையானது படிப்படியாக பகவானை கடைசி இலக்கான பகவானை அடைவதே ஆகும். In this case, to do that, the yoga process is used.
இங்கு இதை அடைவதற்கு யோக முறை என்பது கையாளப்படுகிறது. And thus in the previous commentary, Vishnu Chakravarti says this is a mixture of yoga with some bhakti. ஆகவே இதற்கு முன்னால் உள்ள பதங்களில் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி அவர்கள் விளக்கியுள்ளார். இத்தகைய வழிமுறை யோகத்துடன் கலப்படமான ஒரு முறையாகும், பக்தி கலப்படமான முறையாகும். So in any case, through this process one can destroy karmas and the lower gunas. எப்படி இருப்பினும் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக ஒருவர் கர்ம வினைகளையும் தாழ்மையான குணங்களையும் அழிக்க முடியும். And one can finally achieve liberation. இறுதியாக ஒருவர் முக்தியை அடைய முடியும். So some yogis will use worship of the Lord as an aid to getting that liberation. சில யோகிகள் முக்தியை அடைவதற்கு உதவிகரமாக இருப்பதற்காக பகவானை வழிபடுவார்கள். And because the Lord fulfills desires and the yogis desire liberation, the Lord awards that liberation. பகவான் அனைவரது ஆசைகளையும் நிறைவேற்றுபவர் என்பதனால் யோகிகள் கொள்ளும் முக்தி என்னும் ஆசையும் அவர் நிறைவேற்றுகிறார். On the other hand, if they neglect the Lord or offend the Lord, they cannot get his mercy and consequently they cannot get liberation. மாறாக ஒருவர் பகவானை நிந்தித்தாரேயானால் அல்லது அவருக்கு அபராதம் செய்தார்களேயானால் அவர்களால் இலக்கை அடைய முடியாது, அதாவது முக்தியை பெற முடியாது. So there is a type of bhakti here because they do worship the Lord, but the worship of the Lord has the intention of getting liberation. இதுவும் ஒரு வகையான பக்தியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஏனெனில் இங்கு அவர்கள் பகவானை வழிபடுகிறார்கள், ஆனால் அவர்களது குறிக்கோள் முக்தியை அடைவதாகும். So thus the bhakti becomes an instrument for the process of yoga. ஆகவே இந்த யோக முறைக்கான ஒரு வழிமுறையாக பக்தி அமைகிறது. So therefore it is called bhakti misra yoga. ஆகவே தான் இதை பக்தி மிஸ்ர யோகம் என்று கூறுகிறார்கள். The yogi, of course, if he has good association, then he can alter the process. எப்படி இருப்பினும் இந்த யோகி நல்ல ஒரு சங்கத்தை பெறுவாரேயானால் இந்த வழிமுறையை அவரால் மாற்றி அமைக்க முடியும். And he can do predominantly bhakti. அதிகபட்சமான பக்தியுடன் இந்த யோக முறையை மேற்கொள்ள முடியும். That is meditation on the Lord, worship of the Lord, hearing about the Lord, etc. அதாவது பகவானை பற்றி தியானிப்பது, பகவானை பற்றி கேட்பது, அவரை பற்றி கருத்துக்களை பங்கு செய்து கொள்வது என்பது போன்று. And he can use the yoga to concentrate more on meditating on the Lord. மேலும் இந்த யோக முறையை அத்தகையோர் பகவானின் மீது தீவிரமாக தியானம் செய்வதற்கு உபயோகிக்கலாம். So in this case bhakti becomes very prominent and yoga becomes secondary. அத்தகைய வழிமுறையில் பக்தியின் கை மேலோங்கி நிற்கிறது, மற்ற வழிமுறைகள் பின்தங்கி நிற்கின்றன. So we can call this yoga misra bhakti. ஆகவே நாம் இந்த வழிமுறையை யோக மிஸ்ர பக்தி என்று அழைக்கலாம். It is bhakti with a little mixture of yoga. அதாவது பக்தியுடன் சிறிதளவு யோகம் கலந்து செய்யப்படும் ஒரு வழிமுறை. Even in this state, the person may still have a desire, a little bit of a desire for liberation. ஆனால் இத்தகைய நிலையில் கூட ஒருவர் முக்தி அடைவதற்காக சிறிதளவு ஆசை கொண்டிருக்கலாம். And therefore we do not call it pure bhakti. ஆகவே தான் நாம் இதை தூய பக்தி என்று குறிப்பிடுவதில்லை. If he had no desire for liberation and he was using that yoga only as an aid to concentrate on the Lord, then we could say that is pure bhakti. ஆகவே ஒருவர் முக்தி அடைவதற்கு சிறிதளவு கூட ஆசை இல்லாமல் யோக முறையை பகவான் மீது தீவிரமாக தியானம் செய்வதற்காக மட்டுமே உபயோகித்தாரேயானால் அதை நாம் தூய பக்தி என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியும். So there's a mixture of processes, a little yoga practice along with the bhakti process, but there is no contamination of the ideal of attaining Krishna. ஆகவே இங்கு சிறிது கலப்படம் இருக்கின்றது. யோக முறையும் பக்தி யோக முறையும் கலந்து இதை கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான வழியாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. Alternatively, one can give up the yoga completely and just do bhakti. அதே சமயத்தில் ஒருவர் இந்த யோக முறையை முழுமையாக கைவிட்டு தூய பக்தியை மட்டும் செய்ய முடியும், மேற்கொள்ள முடியும். And if there's no desire for liberation or material goals and only to attain Krishna and serve him, we call that pure bhakti.
ஆகவே அத்தகையவர்களுக்கு முக்தி அடைவதற்கோ அல்லது லௌகீக இலக்குகளோ இல்லாமல் அவர்கள் தூய்மையாக கிருஷ்ணர் மீது தீவிரமாக தியானம் செய்தால் அதை நாம் தூய பக்தி என்று சொல்ல முடியும். However, even if we're not mixing other processes with the bhakti, we could still have other desires. எப்படி இருப்பினும் மற்ற வழிமுறைகளை பக்தி யோகத்துடன் நாம் கலக்கவில்லை என்றாலும் ஒன்று சேர்க்கவில்லை என்றாலும் நமக்கு பல்வேறு விதமான ஆசைகள் மனதில் இருக்கலாம். So sometimes we may have material desires to achieve as well as the Supreme Lord. ஆகவே சில சமயத்தில் நமக்கு பானை அடைவதற்கான ஆசையுடன் லௌகிக ஆசைகளும் மனதில் இருக்கலாம். So sometimes we may call this karma-reṇūn bhakti. சில சமயங்களில் நாம் இதை கர்ம-மிஸ்ர பக்தி என்று சொல்கின்றோம். And if we have a mixture of liberation with our goal of attaining the Lord, we'll call it jnana-misra bhakti. அது முக்தி அடைவதற்கான குறிக்கோளுடன் பகவான் வழிபடும் முறையை மேற்கொண்டால் அது ஞான-மிஸ்ர பக்தி என்று கூறப்படுகிறது. However, we also use that same term to mean that we mix the different processes into the bhakti. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தியுடன் பலவிதமான வழிமுறைகள் கலக்குவதனால் நாம் இந்த விளக்கங்களை பல்வேறு இடங்களில் பலவிதமாக உபயோகிக்கின்றோம். So in any case, we are advised to do pure bhakti. எப்படி இருப்பினும் நாம் தூய பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பது பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. Which means our intentions are pure. அதாவது நம்முடைய எண்ணங்கள் அனைத்தும் சுத்தமாக தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகும். And for various reasons we may do some of the angas of karma or jnana. பல்வேறு காரணங்களுக்காக நாம் கர்மா யோகம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை செயல்படுத்தலாம். But without any desire for material acquisition or for liberation. ஆனால் அதே சமயத்தில் லௌகீக பொருட்களை பெறுவதற்காகவோ அல்லது முக்தியை அடைவதற்காகவோ ஆசை அல்லாமல் நாம் அதை செய்ய வேண்டும். So that is also called pure bhakti. அதுவும் தூய பக்தி என்றே சொல்லப்படுகிறது. So this is the one of the themes of the Bhagavatam, and of course nectar of devotion, that one must practice pure bhakti in order to achieve the highest result. ஆகவே இந்த தூய பக்தியை பழக வேண்டும் என்ற கருத்து பாகவதம் மற்றும் பக்தி ரசாந்த சிந்துவின் குறிக்கோளாக விளங்குகிறது. So the highest result is prema. ஆகவே இந்த உன்னதமான மேன்மையான பலன் என்பது பிரேமையே. If we mix other intentions with that, then it is not called pure bhakti. நமது மற்ற எண்ணங்களை இதனுடன் கலந்தால் அது தூய பக்தி என்று சொல்லப்படுவதில்லை. Still, it is superior to people who practice karma or jnana or yoga, or even if they mix a little bhakti with it. எப்படி இருப்பினும் இத்தகைய நிலை கர்மயோகம், ஞான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகம் ஒரு சிறிதளவு பக்தியை கலந்து செய்பவர்களை விட ஒரு மேலான நிலையாகும். If we do karma yoga, we mix a little bhakti with it, what is the result? கர்மயோகத்தில் சிறிதளவு பக்தியை கலந்து நாம் பழகினோம்னா அதனுடைய பலன் என்ன? We can get nice material results like svargaloka. நமக்கு லௌகிக பலன்கள் கிடைக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம். If we mix a little bhakti with our jnana and yoga, we can get liberation. ஞான யோகத்துடனும் அஷ்டாங்க யோகத்துடனும் சிறிதளவு பக்தியை கலந்தால் நமக்கு முக்தி கிடைக்கலாம். But if we don't do bhakti and we offend the Lord, we cannot get svargaloka, we cannot get liberation. ஆனால் இந்த வழிமுறைகளில் பக்தி என்பதை நாம் கலப்படம் செய்யாமல் பகவானை நிந்தித்தோமேயானால் நமக்கு சொர்க்கமும் கிடைப்பதில்லை, முக்தியும் கிடைப்பதில்லை. So one who performs bhakti with a little mixture of karma or jnana and desire for material benefits or liberation, he will get superior to svargaloka or liberation. ஆகவே ஒருவர் பக்தி யோகத்தை சிறிதளவு கர்மயோகம் அல்லது ஞான யோகம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை கலந்து செய்வாரே ஆனால் அவருக்கு லௌகிக ஆசைகள் மற்றும் மோட்சத்தை பெறுவது அல்லாமல் பக்தியையும் பெற முடியும். Why is that? ஏன் இது மாதிரி? Because bhakti gives much more than other processes. ஏனென்றால் பக்தி யோகம் என்பது மற்ற வழிமுறைகளோட அதிகபட்சமான பலனை கொடுக்கிறது. So the more bhakti you do, the higher goal you can attain. ஆகவே நாம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக பக்தி செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் மேன்மையான பலன்களை பெற முடியும். However, only if we do pure bhakti, we get prema. எப்படி நாம் தூய்மையான பக்தி செய்தோமே ஆனால் நமக்கு பிரேமை என்பது கிடைக்கிறது. So people who do this mixed bhakti, they don't get svargaloka, they don't get liberation, they don't get prema. What do they get?
ஆகவே இந்த கலப்படமான பக்தி செய்பவர்களுக்கு சொர்க்கலோகமும் கிடைப்பதில்லை, முக்தியும் கிடைப்பதில்லை, பிரேமையும் கிடைப்பதில்லை என்றால் அவர்களுக்கு என்னதான் கிடைக்கின்றது? So they get better than the sayuja liberation. They can get salokya and sarupya and sharsti. அவர்களுக்கு சயோஜிய முக்திக்கும் மேலான சலோக்கியா, சாருஜ்யா ஆகிய முக்திகள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And in that state, definitely they are in the spiritual world. அந்த நிலையில் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள். So that is superior to merging in Brahman. இது பிரம்மனுடன் ஐக்கியமாவதை விட மேலான ஒரு நிலையாகும். It is superior to Svargaloka or Brahmaloka. ஸ்வர்கலோகம் பிரம்மலோகத்தை விட மேன்மையான ஒரு நிலையாகும். However, as I said, they do not get the same result as people who practice pure bhakti. எப்படி இருக்கணும்? நான் ஏற்கனவே கூறியது போல இவர்களுக்கு தூய பக்தி பழகுவவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் கிடைப்பதில்லை. So how can they exist in the spiritual world without prema? ஆகவே பிரேமையற்ற நிலையில் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் எவ்வாறு இருக்க முடியும்? So we could say they get the lower stage of prema. நாம் இதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம். பிரேமையின் அடித்தளத்தில் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்பது புரியுது. They can attain the spiritual world with the spiritual body without direct service to the Lord. அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை ஆன்மீக சரீரத்துடன் அடைய முடியும், ஆனால் பகவானுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பை அவர்கள் பெறுவதற்கு இல்லை. So those who do bhakti and they have a desire, little desire for material enjoyments, through that practice they get purified. ஆகவே பக்தி யோகத்தை சிறிதளவு லௌகிக ஆசைகளுடன் செய்பவர்கள் தூய்மை அடைகிறார்கள். And because they do worship the Lord, they get much more than liberation. அவர்கள் பகவானை வழிபடுவதனால் அவர்களுக்கு முக்தியை விட மேலான ஒரு நிலை கிடைக்கின்றது. So they become free from all karmas, free from all the gunas. அவர்கள் அனைத்து விதமான கர்மவினைகளிலிருந்தும் குணங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். And they have some attraction for the Lord. மேலும் பகவானுக்கு ஒரு விதமான ஈர்ப்பை பெறுகிறார்கள். But it is somewhat weak. ஆனால் அது வலுவிழந்த நிலையில் இருக்கின்றது. Why? Because they had these other desires. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு சிறிதளவு லௌகிக ஆசைகள் இருந்ததுனால். So they get a weak position in the spiritual world. ஆகவே அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு வலிமையற்ற நிலை கிடைக்கின்றது. And at the same time the Lord fulfills their desires. அதே சமயத்தில் பகவான் அவர்களது ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறார். So the person who desires some enjoyments etc., what does the Lord give them? He gives them a nice place. ஆகவே சில விதமான சந்தோஷங்களை அனுபவிக்க நினைப்பவர்களுக்கு பகவான் என்ன கொடுக்கின்றார்? அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் ஒரு இடத்தை கொடுக்கிறார். They can get very nice palaces. அவர்களுக்கு நல்ல மாளிகைகள், very nice gardens. பல விதமான தோட்டங்கள், நந்தவனங்களும் கிடைக்கலாம். They can get nice form. அழகிய ரூபம் கிடைக்கலாம். So in one sense their material desires are satisfied in a spiritual way. ஒரு விதத்தில் பார்த்தோம்னா அவர்களுடைய லௌகிக ஆசைகள் அனைத்தும் ஆன்மீக முறையில் திருப்திப்படுத்தப்படுகின்றன. But that weakens their relationship with the Lord. They have a relationship, but it is weaker. ஆனால் இத்தகைய நிலை பகவானுடன் உள்ள உறவை அவர்களுக்கு வலிமையாக செய்கிறது. அவர்களுக்கு பகவானுடன் உறவு உண்டு, ஆனால் வலிமை இழந்த நிலையில் உறவு கொள்கிறார்கள். And if they mix a little jnana, that is, they desire liberation, etc., into their bhakti, they can get up to shantarasa. ஒருவர் ஞானத்தை கலந்து பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்வாரே ஆனால் அவர் சாந்தரசத்தை அடைய முடியும். So shantarasa is a rasa. In one sense we can say it's part of prema. சாந்தரசம் என்பது ஒரு வகையான ரசம், அது பிரேமையின் ஒரு அங்கம் என்றும் நாம் கூறலாம். But it is the first step. ஆனால் அது முதல் அடியே, பிரேமைக்கான முதல் அடியே. And Śrīla Prabhupada calls this neutral rasa. பிரபுபாத அவர்கள் இதை நடுநிலைமை வகிக்கும் ரசம் என்று கூறுகிறார். So there is attraction to the Supreme Lord, definitely. அங்கு பகவானுக்கு அன்பு ஈர்ப்பு இருக்கிறது. But there is no aspiration for active service. ஆனால் தொடர்ச்சியாக சேவை செய்வதற்கான விருப்பம் அங்கு இருப்பதில்லை. And when they see the Lord, then they experience something like Brahman, the bliss of Brahman. பகவானை அவர்கள் நேரில் காணும் பொழுது பிரம்மனில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பேரானந்தத்தை அவர் கிடைக்கிறார்கள். So the realization of the Lord is somewhat mixed with
the jnana realization and the experience of jnana. ஆகவே அவர்கள் பகவானை உணர்வது என்பது ஞான யோகத்தின் கலப்படத்தினால் ஏற்படும் ஒரு பிரம்ம நிலையை போன்றதொரு அனுபவத்தை பெறுகிறார்கள். Those who do pure bhakti with no mixture at all, then they will attain rasas like dasya, sakya, vatsalya, madhurya. ஆகவே எந்த விதமான லௌகீக கலப்படமும் இல்லாமல் தூய பக்தி செய்பவர்களுக்கு தாசிய ரசம், சாக்கிய ரசம் போன்ற ரசங்கள் உறவு கிடைக்கின்றது. So according to our practice, we get different results. ஆகவே நாம் செய்யும் பழக்க முறைக்கு ஏற்ப நமக்கு பலன்கள் கிடைக்கின்றன. So our acharyas like Rupa Goswami recommend that from the very beginning we should start with the pure bhakti. ஆகவே தான் நமது ரூப கோஸ்வாமி போன்ற நமது ஆச்சாரியர்கள் நாம் பக்தி யோகத்தை பழக ஆரம்பிக்கும் பொழுது தூய பக்தியுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So this becomes fixed. Then we're guaranteed to get higher result. இது நிலைத்து நிற்கும் பொழுது நமக்கு மேன்மையான பலன் கிடைக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. Those who have this mixed bhakti, they can also advance by association with pure persons practicing pure bhakti. கலப்படமான பக்தி பழகுபவர்கள் கூட தூய பக்தி பழகுபவர்களுடன் தூய பக்தி உள்ளவர்களுடன் பழகுவதன் மூலமாக சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக முன்னேற வாய்ப்பு உண்டு. So this mixed bhakti stage we can also say is like namabhas. இந்த கலப்படமான பக்தி நிலை என்பது நாமபாசுடன் ஒப்பிடக்கூடும். So by namabhas you can get purified, but it is slow process. நாமபாசின் மூலமாக ஒருவர் தூய்மை அடைய வாய்ப்பு உண்டு, ஆனால் மிகவும் மெதுவான ஒரு வழிமுறையாகும். And you can go to Vaikuntha. மேலும் வைகுந்தத்தை நாம் அடைய முடியும். The maximum you can get is Shantarasa. அங்கு சென்ற பிறகு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்ச நிலை சாந்த ரசம் என்பதாகும். So the devotees practicing pure bhakti, they don't want liberation, they don't want material things, they strive simply to serve the Lord. So they get the higher rasas and consequently they get more bliss. ஆகவே தான் தூய பக்தர்கள் முக்தி அல்லது லௌகிக ஆசைகளில் மனத்தை ஈடுபடுத்தாமல் பகவானின் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதிலேயே குறிக்கோளாக இருக்கிறார்கள். அத்தகைய முறையில் பழகுபவர்களுக்கு மேன்மையான ரசங்களில் பழகுவதற்கு பகவானுடன் பழகுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது, பேரானந்தமும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. Why doesn't everybody practice pure bhakti and get the highest result? ஏன் அனைவரும் தூய பக்தியை பழகி உன்னதமான நிலையை பெற முடிவதில்லை? Some people have lots of desires. ஏனெனில் சில மக்களுக்கு ஆசைகள் நிறைந்து இருக்கிறது. Some people will not practice bhakti at all. சிலர் பக்தி யோகத்தையே பழகுவதில்லை. Others may practice, but they also want material things. சிலர் பக்தி யோகத்தை பழகலாம், ஆனால் அவர்களுக்கு மனதில் லௌகிக ஆசைகள் நிறைந்திருக்கின்றன. Therefore they choose to worship in this mixed way. ஆகவே தான் அவர்கள் இந்த கலப்படமான முறையில் பகவானை வழிபடுவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். Of course in Bhagavatam is advised, whatever, even if you have material desires, worship the Lord. ஆனால் பாகவதம் என்ன கூறுகிறது என்றால், உங்களுக்கு லௌகிக ஆசைகள் இருந்தாலும் பகவானை வழிபடுங்கள் என்று வலியுறுத்துகிறது. And hopefully by doing that eventually one will come to the pure stage. இதை நாம் தொடர்ந்து செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் தூய்மையான நிலையை அடைய முடியும். So from the very beginning we should the best choice is to do pure bhakti. ஆகவே மேலான நிலை என்னவென்றால் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே நாம் தூய பக்தியை பழகுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். And that is glorified in Bhagavatam, and it is the very basis of nectar of devotion. பக்தி ரசனம் சித்தத்தும் அடிப்படையே இந்த ஒரு அறிவுரை தான். பாகவதத்திலும் இந்த வழிமுறை வலியுறுத்தப்படுகிறது. Hare Krishna. You said about the uncontrollable mind. Sometimes some may artificially try to control the mind, but after some time they'll again go back to the original status. But how to control the mind naturally? Because we find many times if we take a rubber band and stretch it, after some time we leave it, it comes back. Initially they may control, and after some time they just go back. கேள்வி என்னவெனில், செயற்கை முறையில் நாம் மனதை கட்டுப்படுத்த முயலும்போது அது திரும்பவும் பழைய நிலைக்கு வந்துடுகிறது. இயற்கை முறையில் நாம் எவ்வாறு மனதை கட்டுப்படுத்த முடியும்? So the process recommended in Bhagavatam is to develop more and more attraction for the Lord.
பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள வழியானது பகவானிடம் நமது பற்றை ஈர்ப்பை அதிகமாக வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். And we do that by practicing the different angas of bhakti. நாம் இதை பல்வேறு விதமான பக்தியின் அங்கங்களை பழகுவதன் மூலமாக பெற முடியும். The more we're attracted to the Lord, the less we're attracted to material things. பகவானிடம் நாம் நமது ஈர்ப்பையும் பற்றையும் வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது லௌகிகத்தின் மேல் உள்ள ஆசையும் பற்றும் குறைந்து விடுகிறது. So if we don't develop that attraction, definitely we will be lured by material enjoyments. ஆகவே பகவானிடம் நாம் இந்த ஈர்ப்பை பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் தவறாமல் நாம் லௌகிகத்தினால் ஈர்க்கப்படுவோம். As Bhagavad Gita says, if you have a higher taste, you give up a lower taste. பகவத்கீதை கூறுவது போன்று நமக்கு உயர்ந்த ஒரு ருச்சி இருக்குமே ஆனால் தாழ்ந்த ருச்சியை நாம் கைவிட்டு விடுவோம். If we don't have the higher taste, then we were stuck with the lower taste. அந்த உயர்ந்த ருச்சி இல்லாத பொழுது நாம் தாழ்ந்த நிலையிலேயே நிலைத்திருக்கின்றோம். So therefore we have to strive to develop that taste. ஆகவே நாம் அந்த உயர்ந்த ருச்சியை பெறுவதற்கு கடுமையாக முயற்சிக்க வேண்டும். The question is this: sometimes we find in Bhagavatam, some devotees are having good opulence, like Prataparudra, King Amrish, even Arjuna, like Sudama was a poor Brahmin. Even some of the acharyas like Purport and even Bhaktisiddhanta, they are traveling in car, aeroplane. Like Babaji's, Nirvāṇam Babaji, they had a very poor lifestyle, but still they were all dedicated. So question is whether this is because of devotional karma or they are using it for Lord's purpose. Sometimes it's too difficult to draw a line. கேள்வி என்பது பாகவதத்திலும் மற்ற சாஸ்திரங்களிலும் நாம் காண்கின்றோம். பல்வேறு விதமான பக்தர்கள் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வதையும் காணலாம். அதே சமயத்தில் சில பக்தர்கள் ஏழ்மையில் திளைப்பதையும் காண்கின்றோம். இவ்வாறு ஏற்படும் பொழுது செல்வ செழிப்புள்ளவர்கள் அதை பக்திக்காக உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் நாம் எங்கு வரையறுத்து எப்படி செய்ய வேண்டும், எதை அடைய வேண்டும் என்பது முடிவெடுக்க வேண்டும். We'll find examples both ways in the scriptures and even in Lord Chaitanya's pastimes. நாம் இந்த இரண்டு நிலைகளை பற்றியும் உதாரணங்களை சாஸ்திரங்களில் பார்க்கலாம். இதுவே நிலையை சைத்தன்ய மகாபிரபுவினது லீலைகளையும் காணலாம். So Lord Chaitanya took sannyas and he lived a very austere life in Puri. சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் பெற்று கடுமையான விரதத்துடன் ஒரு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்தார். The Goswamis renounced everything and lived in Vrindavan. கோஸ்வாமிகள் அனைத்தையும் துறந்து விருந்தாவனத்தில் வசித்தார்கள். But then we see opposite things like Pundarik Vidinidhi. அதற்கு எதிர்மையான உதாரணங்களையும் பார்க்கலாம். புண்டரிக் உதயநிதி அப்படின்ற he was a grihasta. ஒரு பெரிய செழிப்பான ஒரு கிரகஸ்தர். And it looked like he was enjoying very very wealthy life. அவர் செல்வ செழிப்பான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் என்று அறிகிறோம். But actually if he saw peacock feather he would faint. ஆனால் உண்மையில் மயில் இறகை கண்டவுடன் அவர் மூர்ச்சை அடைந்து விடுவார். So we see both types of devotees. ஆகவே இரண்டு விதமான பக்தர்களையும் நாம் காண முடிகிறது. Of course these examples are all we can say of exalted devotees, so they are only playing roles. ஆனால் இத்தகைய உதாரணங்கள் அனைத்தும் பக்தியில் முற்றிய பக்தர்களது உதாரணங்களாகும். அவர்கள் ஒரு விதமான பங்கை நடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். But this teaches us a lesson. ஆனால் இவற்றிலிருந்து நாம் பாடங்களை கற்க முடியும். And that is that bhakti can become successful in any situation. அதாவது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் பக்தி என்பதன் மூலமாக நாம் வெற்றியை அடைய முடியும். One may be in the most renounced position, one may be a king. முற்றும் திறந்தவராக இருக்கலாம் அல்லது அரசனாக இருக்கலாம். And in both cases there are pluses and minuses. இரண்டு விதங்களிலும் நமக்கு நல்லதும் உண்டு கெட்டதும் உண்டு. So generally think oh yeah everyone should renounce. ஆனா சாதாரணமாக அனைவரும் எல்லாத்தையும் துறக்க வேண்டும் என்பது ஒரு வழியாக கருத்து. But then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur warns the people who try to renounce and do nirjan bhajana they get the anartha of pride. அதே சமயத்தில் பக்திசித்தாந்த அவர்களை நம்ம எச்சரிக்கின்றார். முற்றும் துறந்து விடுபவர்கள் கூட ஆபாயத்தில் சிக்க முடியும் என்று. On the other hand, if one has all wealth, then one may be start enjoying that wealth. அதே சமயத்தில் பெரும் செல்வம் உடையவர்கள் அந்த செல்வ செழிப்பை அனுபவிப்பதில் ஈடுபடலாம். So one has to be strong in one's sadhana. ஆகவே சாதனையில் ஒருவர் வலிமையாக இருக்க வேண்டும். And then one can perform that sadhana in any position, renounced or not renounced. அத்தகைய நிலையில் ஒருவர் சாதனையை துறந்த நிலையிலும் செல்வ செழிப்புடன் விளங்கும் போதும் தவறாமல் செய்ய முடியும்.
Or in the same context, that Lord Chaitanya, though Srivas Thakur allowed one of the brahmachari to be entering and witnessing the Prem Nam Sankirtan in the night, Lord Chaitanya discarded him just because he is an austere brahmachari. It doesn't qualify him to be part of the Nam Sankirtan. சிவாசங்கனில் ஒரு பிரம்மச்சாரி அவர்கள் சங்கீர்த்தனத்தில் இரவில் பங்கு கொண்ட பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? That Srivas Thakur allowed him to be part of that, but whereas Mahaprabhu rejected him, just the qualification is not the renunciation. Yeah, the qualification is bhakti, so whether one is renounced or not renounced. And we see most of Lord Chaitanya's associates were grihasthas. ஆகவே இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்றால், திறப்பது என்பது ஒரு தகுதியாகாது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய உடன் இருந்தவர்கள் பெரும்பாலானவர் கிரகஸ்தர்களே. ஆகவே பக்தி செய்வதற்கு அது திறப்பது என்பது ஒரு தகுதி அல்ல. In Puri he had 10 sannyasis, but thousands of grihastha devotees. சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் இருந்த பொழுது அவருடன் 10 சன்னியாசிகள் இருந்தார்கள். அதே சமயத்தில் 1000 கிரகஸ்தர்களும் இருந்தார்கள். And after the disappearance of Lord Chaitanya, there were no sannyasis in our sampradaya, but there were some babajis. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது மறைவிற்கு பிறகு சன்னியாசிகள் யாருமே இல்லாமல் போனார்கள். ஒரு சில பாபாக்களே இருந்தார்கள். But there were very few. ஆனால் அவர்களும் எண்ணக்கூடிய அளவே இருந்தார்கள், கைவிட்டு எண்ணக்கூடிய அளவு இருந்தார்கள். What are the possibilities of the Sayujya, Salokya, Sarupya, from there elevating to pure devotional service, or what are the possibilities of falling down from that position also? சாயுஜ்யா, சாலோக்கியா போன்ற நிலைகளிலிருந்து பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு என்ன வாய்ப்பு, இளைநிலை அடைவதற்கு என்ன வாய்ப்பு? Well, one does not fall from Vaikuntha. ஒருவர் வைகுந்தத்திலிருந்து இளைநிலை அடைவதில்லை. And also one does not jump around from one place to the other in Vaikuntha. மேலும் ஒருவர் ஒரு வைகுண்டத்திலிருந்து இன்னொரு வைகுண்டத்திற்கு தாவுவதில்லை. Whatever we attain, we are satisfied with that. நாம் எதை அடைகின்றோமோ, எதை பெறுகின்றோமோ அதை கொண்டு திருப்தி அடைகின்றோம். So the lesson we learn is you should determine what goal you want in the beginning. ஆம், ஆகவே நாம் கற்கும் பாடம் என்னவெனில், ஆரம்ப காலத்திலேயே நமக்கு என்ன இலக்கு என்பதை நாம் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். Only in this material world a jiva can decide where he can go. Suppose he decides to go to Vaikuntha, that's all, he gets stuck up. அது லௌகிகத்தில் இருக்கும்போதே ஒரு ஜீவாத்மா தன்னுடைய இலக்கை முடிவு செய்ய வேணுமா, இது கட்டாயமா என்பது. We practice with a certain goal in a certain mood, and that may go on for several lifetimes, and then we get our goal. ஒரு ஜீவாத்மா ஒரு விதமான மனநிலையுடன், ஒரு விதமான இலக்குடன் பிறவிக்கு பிறவி பழகி கொண்டே வருகிறது. ஆனால் ஒரு நிலையை, ஒரு இலக்கை அடைகிறது. And that spiritual goal is fully satisfying. அந்த ஆன்மீக இலக்கு மிகவும் திருப்திகரமானதாக இருக்கின்றது. So we don't ask for anything else. ஆகவே நாம் வேறு எதற்காகவும் இயங்குவதில்லை. Very, very important. How important is our deity service? Deity service in sadhana level. சரவணம் கீர்த்தனம் என்பது நம்மளுடைய பக்தி பாக முறையில் மிகவும் முக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று தெய்வ வழிபாடு என்பது, அர்ச்சனம் என்பது இந்த அளவுக்கு முக்கியமாகிறது. So it is one of the 5 main angas. We have the hearing Bhagavatam, and doing kirtan, and sadhu sangha, and serving the deity, and living in the holy dham. These are 5 main angas. பக்தியின் 5 முக்கியமான அங்கங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வது, கேட்பது, அர்ச்சனம் செய்வது, மறுபடியும் தாமில் வசிப்பது என்பவை ஆகும். If we concentrate on the hearing and chanting, we call this Bhagavata marga. நாம் கேட்பதும் உச்சரிப்பதன் மூலம் கவனத்தை செலுத்துவது, அது பகவத் மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And we concentrate on the deity worship, it becomes Pancharatrika marga. பகவானை வெளிப்படுவதன் மீது நாம் கவனத்தை செலுத்துவது பஞ்சராத்திக மார்க்கமாகிறது. Of course, we put more emphasis upon Nam Sankirtan as the Yuga Dharma. யுக தர்மம் என்பதனால் நாம சங்கீர்த்தத்தை நாம் பெருவாரியாக வலியுறுத்துகிறோம். But the deity worship acts as an assistant to that. ஆனால் அதே சமயத்தில் அர்ச்சா வழிபாடு என்பது அதற்கு ஏதுவாக நம்மளுக்கு உதவுகிறது. But the question of the mind accompanies the body in different janmas. So the thing is like when the body goes off, the mind accompanies in the next life also, next body.
So at what state the mind will always be there? Because the mind is always helping the jiva in previous good and bad things. When we say that when you become completely spiritual, the mind is discarded and the soul goes back home, back to Godhead. At what stage the mind came to this, to accompany the soul? There should be a stage, or is it always accompanying the subtle body with the spiritual body? Well, the subtle body is material, and it will continue as long as one is in the material world, because it creates continuity from one life to another and it holds your karmas. நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரத்தை எந்த நிலையில், மனதை எந்த நிலையில் நாம் விட்டுவிடுகின்றோம், இழக்கின்றோம் என்பது கேள்வி. அதற்கு இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் நம்முடன் இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. If one gets liberated or goes to the spiritual world, we give up the gross body and the subtle body. ஒருவர் முக்தி அடைந்தாலோ அல்லது ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தாலோ அவர்கள் ஸ்தூல சரீரம் மற்றும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை இரண்டையும் விட்டு விடுகிறார்கள். This doesn't mean that we don't think or we don't perceive. ஆனால் இதன் பொருள் என்னவென்றால் நாம் நினைப்பதையோ இல்லை எண்ணங்களையோ விட்டு விடுகிறோம் என்பதல்ல. The Atma itself does the thinking, does the perceiving, it develops a spiritual body. ஆத்மாவே எண்ணத்தையும் மனதின் வேலைகளையும் ஆன்மீக உலகத்தில் ஆன்மீக சரீரத்தில் செய்கிறது. So we get spiritual eye and spiritual nose and spiritual ear and spiritual voice and spiritual hands and spiritual feet and spiritual mind. ஆகவே நமக்கு ஆன்மீக புலன்கள், ஆன்மீக கண்கள், ஆன்மீக காதுகள், ஆன்மீக கைகள், ஆன்மீக குரல், கால்கள் என அனைத்தும் ஆன்மீகமான புலன்கள் நமக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் செயல்பட கிடைக்கின்றது. But the material functions of ahankara and mind and intelligence cease. ஆனால் லௌகிக அம்சமான அகங்காரம், எண்ணங்கள், ரைட், இவை அனைத்தும் நாம் இழந்து விடுகின்றோம். Hare Krishna. Maharaj, why I asked this question, that how important is this deity service? We see that other process like chanting and hearing, our mind goes away. Whereas in the deity service, I find that we are more focused on that work what we are doing. கேள்வி என்னவென்றால், அர்ச்சா வழிபாடு செய்யும்போது மனதை ஈடுபடுத்த முடிகிறது. நாம சங்கீர்த்தனம் உச்சாரணம் செய்யும்போது நாம் மனதை நிலை இழக்கின்றோம், கவனத்தை இழக்கின்றோம். And so Jiva Goswami explains that this is one reason for doing deity worship, to engage our senses, because not everyone is capable of constantly chanting and hearing. ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் இதை குறிப்பிடுகின்றார், அனைவராலும் தூய்மையாக ஜபம் செய்வதோ அல்லது மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உச்சாரணம் செய்வது என்பது இயலாத காரியம். ஆகவே தான் இந்த தெய்வ வழிபாடு, அர்ச்சாபிக வழிபாடு என்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. சாந்தரசத்துக்கும் பிரம்மனை உணரும் நிலைக்கும் வேறுபாடு என்ன? Brahman, there is no perception of anything else except self. தன்னை பற்றிய உணர்வு மட்டுமே பிரம்மனில் நினைக்கிறது, வேற எந்த விதமான உணர்வும் இல்லை. Shantarasa means rasa, which means a relationship between the jiva and the Supreme Lord. சாந்தரசம் என்பதில் ஒரு உறவு உண்டு. ரசம் என்றால் உறவு. அங்கு ஜீவனுக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு உறவு இருக்கின்றது. So we can perceive the Lord and we perceive the form of the Lord, etc. ஆகவே நம்மால் பகவானை உணர முடியும், அவரது எண்ணங்களை உணர. And we develop some sattvika bhavas, etc. சில விதமான சாத்விக பாவங்களை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள முடிகிறது. Again, in Ambarish pastimes, we find Durvasmuni was able to enter into the Vaikuntha. What qualified him to enter into Vaikuntha? Similarly, we see this Chatur Kumaras are also entering into Vaikuntha as though they were not pure devotees. அம்பரீஷ மகாராஜ் அவர்களது லீலையின் பொழுது துர்வாச முனிவர் வைகுண்டத்தை அடைகிறார். அதே போன்று சத்ருவேத குமார் அவர்கள் கூட வைகுண்டத்தில் நுழைகிறார்கள். இது எவ்வாறு செய்ய முடிகிறது? It's explained, of course, that Durvasa went to the Vaikuntha within the material world, not in the spiritual world, and of course, even then, it's only an exceptional case for pastimes. இது தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. துர்வாசர் அவர்கள் சென்ற வைகுண்டம் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திற்குள் அமைந்துள்ளது. அப்படியே அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்றார்கள் என்று கொண்டாலும் அது ஒரு லீலையின் காரணமாக நடத்தப்பட்ட பிரத்யேகமான செயலாகும். The Kumaras are actually Shaktavesh avatars of the Lord, so they can go anywhere in the spiritual world or the material world.
ஆனால் அதே சமயத்தில் குமாரர்கள் பகவானது சக்திவேஷ அவதாரங்கள், ஆகிய அவர்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லுவதற்கு முடிகிறது. They have shanta rasa. அவர்கள் சாந்த ரசத்தில் திளைத்திருப்பவர்கள். If we don't do Ashtanga yoga but only do pranayam and asanas as a physical activity along with bhakti, is it pure or impure, Maharaj? Well, we don't have any desire for liberation, it's okay. அஷ்டாங்க யோகத்தின் அங்கமான பிராணாயாம பிரத்யாகார இவற்றை மட்டும் நாம் செய்து பக்தி யோகத்தை கடைபிடித்தால் அது தூய பக்தியா இல்லையா என்பது கேள்வி. நமக்கு லௌகிக ஆசைகள் இல்லாத போது அது தூய பக்தியாகிறது என்பது பதில் கூறுகிறார் குருநாதர் அவர்கள். கிரந்தராஜ்